Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம தாய் Drunken Noodles செய்ய போகிறோம். அதாவது ஃப்ரை மீஹூன் தாய் ஸ்டைலில். சரி வாங்க போய் பார்ப்போம் எப்படி சமைக்கலான்னு. இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் சமைக்க போகிறோம், தாய் நூடுல்ஸ். ஸோ இந்த சமையல் பேர் Drunken Noodles. ஓகே, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். நான் நூடுல்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், மீஹூன். இந்த நூடுல்ஸ் ஏற்கனவே நான் சுல்தானில் போட்டு அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கார்லிக், பூண்டு சின்ன சின்னதாக குறைந்தி வச்சுருக்கேன். 1 teaspoon ஆஃப் ப்ரௌன் சுகர். சிக்கன் நம்ம சாஸில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சாஸ் 4 விதமான சாஸ் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். 1 tablespoon ஆஃப் த oyster sauce, 2 tablespoon soya sauce, 1 tablespoon seasoning sauce, Maggi sauce, அதாவது Maggi sauce, then 1 tablespoon of the fish sauce. ஸோ இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுலேருந்து ஒரு கரண்டி எடுத்து தான் சிக்கனில் போட்டு நான் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா சிக்கன் டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்காண்டி அந்த சாஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்து போட்டிருக்கேன். அதை தவிர்த்து சேலட், கேரட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தின்னாக வெட்டி வச்சுக்கணும், ஸ்லைஸ் அந்த மாதிரி குச்சி மாதிரி. சில்லி பாடி, ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற உரப்புக்கு தகுந்த நான் இங்கே 4 சில்லி பாடி போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு உரப்பு கூடுதலாக வேணாக்கா நீங்கள் கூடுதலாக போட்டுக்கிறோம். தென் ஆயில். இந்த சமையலை 3 minute சமைச்சிடலாம், வித்தின் 3 minute தான். சரி, அதை எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாமா? வாங்க போகலாம். ஓகே, என் சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கிக்குவோம். தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றின பிற்பாடு சட்டி சூடாயிடுச்சு. நம்ம கோழியை பொரிச்சு எடுத்துருவோம். சிக்கன், ஓகே, சிக்கன் நல்லா குக் ஆச்சு. இப்போ நான் எடுத்துடுறேன் சிக்கனை. garlic, Chili Padi, as a vegetable, carrot, sauce, sugar, noodles,
caramel sauce 1 tablespoon. ஸோ நம்ம பொரிச்சு வச்சிருந்த சிக்கனை போடுறேன். ஹெல்த்தி டிப்ஸ் வந்து இந்த சாப்பாடில் சேலட் வந்து ஹெல்த்தி டயட் ஃபுட், நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் சேலட்டு. கேரட் வந்து கேன் கண்ட்ரோல் த டயபெட்டிஸ் இனிப்புலாம் இருக்கிற அந்த ரிஸ்க் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்புறம் அதை தவிர்த்து இதில் கால்சியம் அண்ட் வைட்டமின் கே அண்ட் குட் ஃபார் த ஐஸ் அண்ட் போன், எலும்புக்கும் கண்ணுக்கும் ரொம்ப நல்லது. நம்ம சாப்பாடில் கேரட்டையும் சேலட்டையும் சேர்த்துக்கிறதுனால. ஓகே, எனக்கு நூடுல்ஸ் வந்து இந்த லைட்டான கலர் போதும், ரொம்ப டார்க்காக வேணாம். அப்படி உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா நீங்கள் ஒன்றும் அந்த டார்க் சோயா சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் டார்க்காக வேணும்னா. நான் இதில் உப்பு போடலை, எனக்கு நம்ம ஃபிஷ் சாஸ் போட்டதால உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அடுப்பை டர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் சேலட் ஆட் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஃபினிஷ். நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். அடுத்து our drunken noodles is ready. Thank you for watching. இதோட நம்ம அடுத்த ரெசிபியில் மீட் பண்ணுவோம். ஓகே, bye bye. Happy cooking. Drop it.